Hi friends, now our topic is risk management. It is module B of BFM. So let us see some question answers, model questions. Wherever that explanation needed, I will give brief, otherwise we shall go fast. Let us start. See, just take some time, just read out and choose your answers. After that, we shall go. Okay, let us start. First question. 1988 Basel Accord was primarily focused on requirement of minimum capital linked to దేని మీద operational exposure, credit exposure, market exposure, all of this. 1980 అనేది యాక్చువల్గా బిగినింగ్ లో వచ్చింది. సో యూ గివ్ యువర్ ఆన్సర్. మై ఆన్సర్ ఈస్ క్రెడిట్ రిస్క్, క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్. ఎందుకంటే అప్పుడే మనకి బ్యాంక్స్ అన్ని కొలాప్స్ అయ్యి ఇంటర్నేషనల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో క్రెడిట్ అనే దానికి అప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది. సో టు మిటిగేట్ దట్ క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్, they introduced this Basel norms, first thing. And after that, market risk, తర్వాత ఆపరేషన్ రిస్క్ వన్ బై వన్ ఇంక్లూడ్ చేశారు అమెండ్మెంట్ ద్వారా. ఓకే, సో 1988 బిగినింగ్ minimum capital linked is only to credit exposure only. That means credit risk. Now, second question, Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, though doesn't possess any formal supranational supervisory authority, has basic principles that A, B, C, E. It is both of the two. That means supervision should be adequate and no foreign bank establishment should be escape supervision. So that is a Basel Committee. The principle ఏంటంటే supervision and undali and foreign bank establishment also, they should not escape from this supervision. These are the basic principles. Next, according to the Basel Accord 1988, if advance was given to two different companies in the same sector, one has AAA rating, low risk, and the other with B rating, that is high risk, for the purpose of capital adequacy. So what are the options? The company with the low risk needed to maintain low capital. The company with the high risk needed to maintain high capital. Both the companies need to maintain identical capital, ignoring the risk level. And D, options A and B are correct. So you choose your answer. Both the companies need to maintain identical capital, ignoring that risk level. ఇక్కడ చాలా మంది తప్పు పెట్టే అవకాశాలు ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా 1988లో చాలా బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయారు. రిస్క్ అనేటప్పటికీ ఆ రిస్క్కి వెయిట్ ఎంత, రిస్క్ వెయిట్ ఎంత చూడటం, ఆ రిస్క్ వెయిట్కి ఈక్వలెంట్గా డైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ పెట్టాడు. అంతవరకు చూసారు తప్పితే ఇంకా అంతకన్నా రిఫైన్మెంట్ లేదు. నేను దీన్ని ఎలా చెప్తానంటే, మీరు ఒక బ్యాంకు, నేను ఒక బ్యాంకు. మీరు ఒక మంచి హౌసింగ్ లోన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. దట్ కాస్ట్ ఈస్ దట్ అసెట్ వాల్యూ ఇస్ 50 lakhs. నేను ఇచ్చాను 50 lakhs. కానీ నా హౌస్ ప్రాపర్టీ తర్వాత నేను రేటింగ్ చేసినాడు అంతా కూడాను. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీలో హౌస్ ఫ్లాట్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నాడు. మీరు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఒక ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చారు. ఓకే, దట్టు ఊరి చివరిని ఎక్కడో హౌస్ కొనుక్కోవడానికి ఇచ్చారు.
సో మీకు నాకు డిఫరెన్స్ చూస్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ నాది బెటర్. సో అటువంటప్పుడు యూ షుడ్ ఎంకరేజ్ మీ. ఎందుకంటే మీరు అదే క్యాపిటల్ పెట్టాలి, నేను అదే పెట్టాలంటే ఫండ్స్ అనేది బ్లాక్ అయిపోవట్లే. వెన్ ఐఎమ్ పెర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఐఎమ్ చూసింగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాషియస్ ఆఫ్ మై అసెట్స్, ఐ షుడ్ బి గివెన్ సమ్ ప్రివిలేజ్. సో అక్కడ లేటెస్ట్గా వచ్చినట్లు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి రేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ బ్యాసెల్ 3 వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. సో AAA రేటింగ్ ఇవన్నీ కూడా. అప్పట్లో ఏంటంటే 1988లో ఇవేమి లేవు. సింపుల్గా రిస్క్ వెయిట్ అంతా చూడటం, ఆ రిస్క్ వెయిట్ ఎగ్నెస్ట్గా మన క్యాపిటల్ పెట్టాడు, అంతవరకు ఆలోచించారు. దట్స్ వై బోత్ ద కంపెనీస్కి ఐడెంటికల్ క్యాపిటల్ మాత్రం, ఇగ్నోరింగ్ ద రిస్క్ లెవెల్ అనేది అప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్ అండర్ Basel II Accord. What is the answer here? The percentage capital required under new Basel II Accord. So answer is as a provision to be increased as per that national regulators. Option D has a provision to be decreased as per the national regulators. Is a minimum required. There are no provisions of increase decrease, either A or B adequate. So answer is A. Why it is correct అంటే, see Basel II వచ్చేటప్పటికి అంతకుముందు వరకు మనం క్రెడిట్ మీద ఫోకస్ చేసాం. సో ఎగ్నెస్ట్ దట్ రిస్క్ మనం ప్రొవిజన్స్, దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ లోపల పెట్టాం. కానీ తర్వాత మనకి Basel IIకి వచ్చేటప్పటికి ఈ లోపల రెండు అమెండ్మెంట్స్ జరిగినాయి. అంటే దట్ మీన్స్ మార్కెట్ రిస్క్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఆపరేషనల్ రిస్క్ అనేది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, వీటికి కూడా మరి ప్రొవిజన్స్ పెట్టాలిగా. అందు గురించి ఏం చేశారంటే Basel II న్యూకి వచ్చేటప్పటికి సమ్ మోర్ క్యాపిటల్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఎగెనెస్ట్ దిస్ మార్కెట్ అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్. అందువల్ల ఏమిటంటే నేషనల్ రెగ్యులేటర్స్ అంటే RBI, అది సెంట్రల్, వాట్ ఎవర్ దట్, ఫెడరల్ అంటాం, ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అమెరికా. సో ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా ప్రొవిజన్స్ అన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఓకే, జస్ట్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, these are all simple only. I'm coming to that. Systematic risk అంటే ఏంటి? There are 4 options that given. Just you check your answer. It is the loss of information. It is a loss of information. Systematic information. Systematic risk ante. See, operational risk in computer system, risk standard versus the market, and loss of information. Actually, what is systematic risk? అంటే see, ఒక బ్యాంక్ కనుక కొలాప్స్ అయితే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్స్, దానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఆల్ అదర్ బ్యాంక్స్ కూడా లాస్ అవుతాయి. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటాడంటే, హియర్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దట్ వన్ సిస్టమ్, ఓకే, సో ది సేమ్ థింగ్ విల్ బి క్యారీడ్ టు దట్ అదర్స్ ఆల్సో. మన రీసెంట్గా ఒక బ్యాంక్, పర్టికులర్ బ్యాంకు, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు, లెటర్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ LOUలో కొలాప్స్ అయింది, మేజర్ లాస్ వచ్చింది. సో దానికి కనెక్ట్ అయ్యి దాంతో డీల్ చేసే మిగతా బ్యాంకులు కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాయి. అంటే దిస్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ టు ఏ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్టికులర్ సెగ్మెంట్. ఓకే, సో దీని ఒక బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయితే మిగతా బ్యాంక్స్ కూడా ఈక్వల్గా మీకు ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ సిస్టమాటిక్ రిస్క్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓ చైన్ రియాక్షన్ అది. ఓకే, but it is not at all concerned with that operation risk and other computer system ఇవన్నీ కాదు. నెక్స్ట్, losses arising from unintentional or negligent failure to meet a professional obligation to a specific client are classified under what category? It is a operational risk. లాసెస్ అనేది ఏంటంటే నష్టం. ఓకే, ఈ నష్టం అనేది ఫైనాన్షియల్ లాస్. ఓకే, ఎందువల్ల వస్తుంది? నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఒక స్టాఫ్
మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్, ప్రాపర్ సిస్టమ్స్ కానీ పాలసీస్ కానీ అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అనేది. సిస్టమ్ పాలసీస్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారండి? మనుషులే కదా ఫ్రేమ్ చేసేది. అలాగే సిస్టమ్స్ డిజైన్ చేసేవాడు కూడా మనుషులే కదా. అలాగే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది కూడా మీన్స్ అది ఈ రకంగా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ప్రొఫెషనల్ అబ్లిగేషన్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ దట్ మ్యాన్ పవర్. సో అక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ దాన్నే మనం సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, వీటి వల్ల వచ్చే నష్టం అంతా కూడాను విల్ టేక్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆపరేషనల్ రిస్క్ అంటాం. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా అంతే. సపోజ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏమన్నాను బగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏదైనా మేజర్ లాస్ వచ్చిందనుకోండి బ్యాంక్కి, యూ కెనాట్ బ్లేమ్ దట్ సిస్టమ్, because the system was designed by the human beings only. So that's why it is operation risk. The principal concern tracking risk management is called as the principal concern tracing risk management is credit risk. The principal concern అంటే ఏంటి? మెయిన్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటి? మన ఇచ్చిన అడ్వాన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి చూసుకుంటాం. మన ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ క్రెడిట్. వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ దట్ లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as a credit, that is a prime activity. So for that, this risk management అనేది it will deal. ఆ తర్వాత మిగతా దానికి కనెక్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే మార్కెట్ రిస్క్, తర్వాత ఆపరేషన్ రిస్క్ అని దట్ ఈస్ సెపరేట్ ఎంటిటీ అండ్ సప్లిమెంటరీ కింద వస్తాయి అన్నమాట. సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇంట్రెన్సిక్ రిస్క్. అంటే పోర్ట్ఫోలియో అనేటప్పటికీ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటాం. ఎక్స్పోజర్స్. సో ఈ ఎక్స్పోజర్స్లో మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ముందుగా మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ రిస్కే ఉంటుంది. ఎందువల్ల అంటే సపోజ్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం చాలా బాగుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా వస్తున్నాయి. కాబట్టి సిమెంట్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్, నో డౌట్. అలా అని చెప్పేసి మీరు సపోజ్ ఉన్నటువంటి మొత్తం అడ్వాన్సెస్ అన్ని కూడా బాగుంది కదా అని చెప్పేసి మొత్తం బ్యాంక్ అడ్వాన్సెస్ అన్ని సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారనుకోండి, ఏమో మళ్ళీ కరోనా లాంటిది ఇంకోటి ఏదైనా వచ్చి యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఎక్కడెక్కడ అయిపోయినాయి అనుకోండి. సో వాట్ అబౌట్ అవర్ అసెట్స్? ఈ క్రెడిట్ అంతా ఏమైపోతుంది? అన్ని ఎన్పిఎస్ అయిపోతాయి. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దానికి మనం రెమెడియల్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇట్ ఈస్ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్. దానికి పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ అంటాం. పోర్ట్ఫోలియో అంటే మన పోర్ట్ఫోలియోని మార్చుకోవాలి. సపోజ్ 100 కోట్లు ఉన్నాయనుకో, 100 కోట్లు తీసుకెళ్ళి మీరు ఒక దాంట్లో పెట్టుకోవడం. యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై దట్ వన్. అంటే 20 crores హోమ్ లోన్స్ ఇవ్వండి, 20 loans ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వండి, 20 crores ఇంకో దానికి ఇవ్వండి, బిజినెస్ ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పోర్ట్ఫోలియో కనుక ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఫెయిల్ అయినా కూడా అట్లీస్ట్ అదర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ వల్ల ఏంటంటే విల్ కమ్ ఓవర్ దట్ సిచ్యువేషన్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇంట్రెన్సిక్ రిస్క్. వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్? ROC అంటాం. రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ ఏం చూడండి ఒకసారి, జస్ట్ 1 minute యూ ట్రై యువర్ ఆన్సర్స్, ఆఫ్టర్ దట్ వెరిఫై విత్ మై. Okay. What is risk adjusted return on capital? It is nothing but returns net of risk. Returns net of risk. అంటే ఏంటంటే మీరు సపోజ్ ఏదైనా చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్లో, మీకు కేస్ స్టడీస్ కూడా వస్తాయి మీద. ఒకవేళ ఏదైనా మీరు ఏదైనా లోన్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే, లోన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇందులో మనం చూడాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 12% మీరు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేశారు. ఓకే, 12% ఏ బేసిస్ మీద ఛార్జ్ చేశారు అనేది మనం చూడాలి. చూసినప్పుడు ఇందులో కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు మీ బేస్ రేట్ అనేది ఫస్ట్ నిర్ధారించుకోవాలి. బేస్ రేట్ అనేది ఎప్పటికీ ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ వైబుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వైబుల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటాయి, కాసా.
ఓకే. అలాగే టర్మ్ డిపాజిట్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ అసెట్స్ యు ఆర్ మొబిలైజింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డిపాజిటర్స్, వాళ్ళకి మీరు పే చేస్తున్నారు కదా ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఏ కాస్ట్. ఓకే. లేకపోతే దీన్ని తీసుకొచ్చి మీరు డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు లోన్స్ కింద, అంటే మీకు ఏమొస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ అంటాం, కానీ డైరెక్ట్ ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ అనకూడదు. ఎందుకంటే డిపాజిటర్తో మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేది. కానీ బారోయర్స్కి వచ్చేటప్పుడు బారోయర్స్ దగ్గర నుంచి మీకు రావాల్సిన అమౌంట్ వస్తుందని గ్యారంటీ ఉండదు. ఎందుకంటే దేర్ మే బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్. ఎన్పిఎస్ అయినప్పుడు కంపల్సరీగా ప్రొవిజన్స్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్, టోటల్ ఇన్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వాన్సెస్ మైనస్ ప్రొవిజన్స్ మేడ్ ఫర్ దట్ బ్యాడ్ డెట్స్, ఆ రెండు తీసిన అతను వచ్చే నెట్ ఫిగర్ని మనం ఈల్డ్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అంటాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్లో కూడా మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఓకే. కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అనేది ఎందుకంటామంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్ టు ద డిపాజిటర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనకూడదు. కాస్ట్ ఎందుకంటామంటే మనం దీనికి ఈ క్యాన్వాస్ మొబిలైజ్ చేసేదానికి మనకు కొంత ఖర్చులు అవుతాయి. సో అవి కూడా మనం నెట్టింగ్ చేయాలి. నెట్టింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత అయితే కాస్ట్ అవి కూడా కలుపుకోవాలి. చెప్పాలంటే ఆ మొబిలైజ్ చేయడానికి ఎంత అయింది, సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ ₹1 ఇచ్చాం, దాన్ని మొబిలైజ్ చేయడానికి, ఆ ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేయడానికి రూపాయి ఇంకొక 10 పైసలు అయింది, ₹1.10 అయినట్లు లెక్క. సో దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్స్ అంటాం. ఈ డిఫరెన్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవరు ప్రాఫిట్ కింద తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఉంటాయి. ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, ఏసీస్, ఇవి కూడా మనం వర్కౌట్ చేయాలి. సో వర్కౌట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్కమ్కి, ఈ ఎక్స్పెండిచర్కి, ఈల్డ్ అండ్ అడ్వాన్సెస్కి మధ్యలో ఉన్న దాంట్లో డిఫరెన్స్ అమౌంట్కి ఈ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా నెట్టింగ్ అయిపోయి మనకి ఏమైనా కొంచెం మిగులుతుందా లేదా క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ ఎంత మిగులుతుంది, ఏ ఏ ఏ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మనం మెయింటైన్ చేస్తే అది మిగులుతుంది అనేది మనం వర్కౌట్ చేసి దాన్ని మనం బేస్ రేట్ కింద ఫిక్స్ చేస్తాం. అక్కడికి అది అయిపోయింది. ఇక బేస్ రేట్ కనెక్ట్ అయ్యే మొత్తం అన్ని కూడా మీకు అడ్వాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అడ్వాన్సెస్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిస్క్. ఓకే. రిస్క్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే రిస్క్ అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనే దానికి వస్తే కనుక, ఇప్పుడు మనకు రిటర్న్స్ ఎంత వస్తాయో చూడాలి. రిటర్న్ ఎంత ఎంత వస్తుందని చూస్తాం. చూసి ఆ వచ్చే రిటర్న్ సపోజ్ 12% 14% అనుకోండి. బేస్ రేట్ ఏమో మీకు సపోజ్ మీరు ఎంతో ఒక 8% 9% అనుకున్నారు, అంటే మీకు మార్జిన్ అంతా 3%. ఈ 3%లో మీరు ఏం చేస్తారంటే డిపెండింగ్ అపాన్ దట్ అడ్వాన్స్ టైప్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ అడ్వాన్స్ అనుకోండి, సో 10 year పెరిగేటప్పటికి యూ హ్యావ్ టు ఛార్జ్ దట్ 10 hour ప్రీమియం, అది కూడా మీరు కలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే రిస్క్ అనే దాన్ని మీరు మిటిగేట్ చేయడం కూడా కొంత మీరు ఛార్జ్ చేస్తారు బారోయర్ దగ్గర నుంచి. అలాగా ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసుకుని, ఓకే, అప్పుడు మీకు ఆ వచ్చిన రిటర్న్ని, ఫైనల్ రిటర్న్ని మీరు వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చూసుకున్న తర్వాత, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వైబుల్ దెన్ యుల్ గో ఫర్ దట్ అహెడ్ ఆఫ్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ దట్ పర్టికులర్ అడ్వాన్సెస్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రిటర్న్ నెట్ ఆఫ్ రిస్క్ అంటాం. రిస్క్ తీసేసి మనకి ఎంత రిటర్న్ అనేది మనం వర్కౌట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, బ్యాంక్స్ అడ్వాన్సెస్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అండర్ బ్యాంక్స్ అడ్వాన్సెస్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అండర్. ఇదంతా ఏంటండి, జస్ట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇయర్, బుక్లోనే ఉండదు. బ్యాంక్ అడ్వాన్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి అడ్వాన్సెస్ అండ్ డిపాజిట్స్, ద మీనింగ్ ఈజ్ బ్యాంక్స్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అండర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాంకింగ్ బుక్. మరి మీకు డౌట్, ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నీ తెలియాలి. బ్యాంకింగ్ బుక్ అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ అడ్వాన్సెస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ డిపాజిట్స్ కనెక్టెడ్ టు ద కస్టమర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ as a బ్యాంకింగ్ బుక్. ట్రేడింగ్ బుక్ అనేటప్పటికి వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేడ్ ఇన్ దట్ అవుట్ సైడ్ మార్కెట్, సపోజ్ బ్యాంకే అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో షేర్స్ రూపంలో, లేకపోతే ఒక సిపి కమర్షియల్ పేపర్స్ అనో, లేకపోతే కమర్షియల్ దట్ మీన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ అనో, ఈ రకమైన బయట అవుట్ సైడ్ కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసింది అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అది ట్రేడింగ్.
ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ రిలేటెడ్. మరి ఆఫ్సెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీస్, అంటే ఎల్సీస్, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ గ్యారంటీస్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రానివి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోజర్. ఇప్పుడు మనకి చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు, అడ్వాన్సెస్ అండ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ దర్ కస్టమర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బ్యాంకింగ్ బుక్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ బుక్ ఈజ్ ఎక్స్పోజర్ టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్. ట్రేడింగ్ బుక్ అనేటప్పటికి క్రెడిట్, మార్కెట్, ఆపరేషన్ రిస్క్. ట్రేడింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ రిలేటెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే బాండ్స్ మీరు కొన్నారనుకోండి, ఓకే, ఆ బాండ్స్ అనేది ఫెయిల్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ మార్కెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేది వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్. అండ్ డిఫాల్ట్, క్రెడిట్ అనేటప్పటికి డిఫాల్ట్ అంటే ఎవరైతే ఇష్యూ చేశారో వాడు గ్యారంటీగా పే చేస్తాడని గ్యారంటీ ఏంటి? ఆ కంపెనీ లిక్విడిటీలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ బాండ్స్ మనకి రిడీమ్ అయ్యే స్టేజ్కి వాడు పే చేయలేకపోవచ్చు. బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయాడు అనుకోండి, ఓకే, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయాడు అనుకోండి, సో దే మే నాట్ పే దట్ అమౌంట్. ఇట్స్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ రిస్క్ అంటాం. క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్ అండ్ ఆపరేషనల్ రిస్క్. ఆపరేషనల్ రిస్క్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఎందుకు ఇది ఆపరేషన్ రిస్క్ అంటే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ కూడా ఆపరేషన్ రిస్క్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఒక సామాన్య ఉద్యోగి ఓకే ఎక్సలెంట్గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడని చెప్పేసి అతనికి గాట్ ప్రమోషన్స్, సూపర్వైజర్, తర్వాత మేనేజర్, తర్వాత ఏరియా మేనేజర్, రీజనల్ మేనేజర్, జోనల్ మేనేజర్, ఈడీ, హెడ్ ఆఫ్ సిఇఓ ఆఫ్ దట్ కంపెనీకి వెళ్తాడు. ఓకే, ఒకనొక రోజున మొత్తం రూపాయి కూడా వెళ్ళని పరిస్థితిలో కొలాప్స్ అయిపోయింది ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్వీన్స్ బ్యాంక్ అంటాం. ఇట్ ఇస్ లాస్ట్ ఎర్లియర్ జరిగింది. ఇదేంటి ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, వాడేం చేశాడు, నీకేముంది పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించడం కదా, బిజినెస్ పెంచడమే కదా వాళ్ళు చూసేది, ఏదైనా సరే అప్రిషియేట్ చేసేది. వాడు యాక్చువల్గా రియలిస్టిక్గా చేయాలి, తీసుకెళ్ళి అంతా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టాడు మొత్తం ఫండ్స్ అని కూడా. ఈ మధ్య అగ్రి గోల్డ్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ అదే. సో ఈ రకమైన ఎలా చేస్తాడు మనం, the people who are managing the funds and who are taking care of all the things, if they take wrong decisions and policies, definitely the organization will be collapsed. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఆపరేషన్ రిస్క్ కూడా కంపల్సరీగా ఇందులోకి వస్తుంది ట్రేడింగ్ బుక్లో. బికాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో అదే కదా. ట్రేడింగ్ బుక్ అంటే ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం చేసుకెళ్ళి చెత్త షేర్లో పెట్టామనుకోండి, ఒక్కసారి అన్ని కూడా రూపాయికి ₹10 పడిపోయినాయి అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆపరేషన్ రిస్క్. And what is incorrect as regarding trading book of the balance banking business? Incorrect. అంటే ఏది కరెక్ట్ అనేది మనం చూడాలి. సో హియర్ ట్రేడింగ్ బుక్ గురించి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మార్కెట్ టు మార్కెట్. నిజమా? నో. ఎందుకంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేది బ్యాంకులో ఉన్నాయి, అవి మార్క్ టు ద మార్కెట్ ఎలా చేస్తాం? ఓన్లీ మార్క్ టు మార్కెట్ అని ఎప్పుడు వస్తుందంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అంటే ట్రేడింగ్ సంబంధించింది అయితే, కాబట్టి ఇది కాదు. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ టేకింగ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తీసుకుంటామా? నో, అది కూడా తీసుకోం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ యాక్చువల్లీ ఆపరేషనల్ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ దట్ ఇయర్. ద మార్కెట్ ప్రైస్ బట్టి మనం తీసుకోకూడదు. అలాగే బుక్ వాల్యూ, ఇంకా చెప్పాలంటే డిఫరెన్స్ బుక్ వాల్యూ కూడా తీసుకోవడానికి లేదు. అంటే ఎర్నింగ్ డ్యూరింగ్ దట్ ఇయర్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఎర్నడ్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి క్యారీడ్ ఓవర్ టు దట్ P&L. సో ఆ రకంగా ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ. Now we are coming to that next page. Just at a glance you see. Okay, just check your answer. See, under what of the following situations a bank may face a compliance risk? So answer is non-observance of regulatory requirements. Compliance అంటే ఏంటి? మనకు ఫ్రేమ్ చేసి మనకి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్, మ్యాండేటరీ థింగ్స్ మనం చెయ్యాలి, కంప్లై చేయాలి.
కంప్లై చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే నాన్ కంప్లైన్స్ అని వస్తాం. అంటే నాన్ అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ దట్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అనేది రెగ్యులేటరీ ఎవరే కావచ్చు. మరి బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, బ్యాంకులో ఏం చేస్తారు, మీకు పాలసీ డెసిషన్స్ అని బోర్డులో తీసుకుంటారు. పలానా ప్రకారం ఒకడు యూజర్, మనకు స్టాఫ్ ఉన్నారు, ఆఫీసర్ స్కేల్ 1 ఆఫీసర్ హీ హ్యాస్ టు పాస్ అప్ టు 1 lakh అన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీడు అక్కడ మనకి ఎక్సైడ్ అయిపోయి 2 lakhs మీరు పాస్ చేశారనుకోండి, సూపర్వైజర్ ఆర్డర్ ఇచ్చి, మీకున్న పవర్స్ మీరు ఎక్సైడ్ అయినట్టే కదా. అంటే మీకు ఫ్రేమ్ చేసిన పాలసీ గైడ్లైన్స్ మీరు డివియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే యు ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఆఫ్ దట్ కాంప్లైన్స్, రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయట్లే. అలాగే లోన్ బ్రాంచ్ మేనేజర్కి పవర్స్ లోన్ ఇవ్వాలంటే కనుక మాక్సిమం లిమిట్ 50 lakhs అన్నాడు అనుకోండి, స్కేల్ 2 బ్రాంచ్ మేనేజర్కి. అతను 1 crore అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసాడంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ నాట్ అబ్జర్వింగ్ దట్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్ ఆర్బీఐ కూడా అంతే. ఆర్బీఐ అనేది రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్, రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఫర్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్. సో కేవైసీ అనేది అడాప్ట్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బ్యాంక్స్ డ్యూటీ. అది కనుక డివియేట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కాంప్లైన్స్ రిస్క్. కాంప్లైన్స్ రిస్క్లో వస్తే ఏం చేస్తారు అంటే, ఒకటి మోస్ట్లీ పెనాల్టీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బికాజ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, నాన్ కాంప్లైన్స్ వల్ల వచ్చేదంటే, నాన్ అబ్జర్వెన్స్ వస్తే రిస్క్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని చెక్ చేయడం కోసం పెనాల్టీస్ వేసి రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెరివేటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? ఈ 4 ఏది డెరివేటివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు, నెగిటివ్. ఓకే, సో యూ చెక్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ట్రెజరీ బిల్స్. మిగతా అన్ని కూడా డెరివేటివ్స్ అండి. డెరివేటివ్ ఆప్షన్స్ ఇస్ డెరివేటివ్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్ డెరివేటివ్, కరెన్సీ స్వాప్ డెరివేటివ్. ట్రెజరీ బిల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక డిపాజిట్ రిసీట్ లాంటిది అంతే. దానికి ఒక టైం ఉంటుంది, ఇష్యూ డేట్ దగ్గర నుంచి మెచ్యూరిటీ డేట్ ఉంటుంది అంతే, దానికి ఇంకేం లేదు. బాండ్ లాంటిది, ఆ మెచ్యూరిటీ అయ్యేటప్పటికి దానికి మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ అయితే అంతా పే చేస్తారు. దట్స్ ఆల్. 90 days, 182 days ట్రెజరీ బిల్స్ అని ఉంటాయి. ఇవి అలా కాదు. ఆప్షన్స్, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్, కరెన్సీ స్వాప్స్ ఏంటంటే టు మిటిగేట్ ద రిస్క్ బిట్వీన్ ద బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్, దీస్ డెరివేటివ్స్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్. అంటే ఎగెనిస్ట్ దట్ వాడు ఒక అండర్టేకింగ్ లెటర్స్ మాట. ఆప్షన్స్, ఇంట్రెస్ట్ స్వాప్స్, కరెన్సీ స్వాప్స్ అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తారు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు ఎవడో తీసుకొచ్చి ఒక $5,000 రేపొద్దున ఎప్పుడు ఇస్తానండి, ఒక నెలలో ఇస్తాను, ఓకే ఇస్తాను కాబట్టి మీరు ఇది మీరు మన రేట్ మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పేసి మనకి ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఓకే అని చెప్పేసి తీసుకోవడానికి దగ్గర ప్రజెంట్ రేట్ ₹70 కదా, ₹70 కొంటానికి ఒప్పుకుంటాను. ఆ తర్వాత 2 నెలలకి అది ఎంత ఉంటుందో మనకు తెలియదు. 70 ఉంటుందో, లేకపోతే 63 ఉంటుందో, 69, 74 ఉంటుందో తెలియదు. అది ఫేవరబుల్గా ఉంటే ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ. అది అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటేనే కదా రిస్క్ అనేది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ నేను ఇంకొకటి చూసుకుంటాను, నాకు వచ్చినట్టుగా ఇంకోటికి అమ్మడానికి ఒక టైప్ అయిపోతాను. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ స్వాపింగ్స్ అంటాం. అంతవరకు మీకు తెలుసు. ఇంట్రెస్ట్ స్వాప్స్, కరెన్సీ స్వాప్స్ అంటే ఏంటంటే, కరెన్సీ స్వాప్ నేను చెప్పింది. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్, ఐ విల్ మ్యాప్ టు దట్ అదర్ పర్సన్. ఇంట్రెస్ట్ స్వాప్స్ అంటే ఏంటంటే, సి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ లోన్, ఓకే, ఇన్ ఫారిన్ కరెన్సీ $US చేసినప్పుడు అది నాకు లోన్. ఇంకొకటి ఎవరు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే ఇద్దరు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక పర్టికులర్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఉండొచ్చు. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి, డిపాజిట్కి వచ్చేటప్పటికి అది ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కరెన్సీ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒకడికి లాసు రావచ్చు, లాస్ వచ్చే టైంకి అవతలకి బెనిఫిట్ వస్తుంది, అవతలకి బెనిఫిట్ లాస్ వచ్చేటప్పటికి అవతలకి బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఇలాగా వేరీ అవుతుంది. సో వీళ్ళిద్దరు కలిపి టైఅప్ అవుతారు. టైఅప్ అయ్యి నాకు వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్, నీకు వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్కి షేర్ చేసుకుందాం, మ్యాప్ చేసుకుందాం. అంటే ఏమవుతుంది, లాభం వస్తే ఇద్దరు పంచుకునేలాగా నెట్ అమౌంట్, నష్టం వస్తే కనుక ఇద్దరు షేర్ చేసుకునేలాగా. కానీ నష్టం అనేది ఇద్దరికి రాదు, ఒకడికి వస్తే ఇంకోటి కాంపన్సేట్ చేస్తాడు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్ అంటాం. ఆప్షన్స్ కూడా అటువంటివి. ఓకే, ఆప్షన్ అంటే బయింగ్, సెల్లింగ్లో అవుట్ ఆఫ్ మనీ, ఇన్ ద మనీ, ఎట్ ద మనీ, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అండర్ ఆప్షన్స్. We already discussed in that foreign exchange. Okay, now a business with higher risk is expected to have dash variation in net cash flows with potential of loss and profit and loss. So what is the answer? Large and large. A business with higher risk is expected to have large variation. Higher risk ante ade kada, large variation net cash flows with
large potential of profit and loss. Okay, it is quite common. Wherever that higher risk you are taking, definitely you will expect more returns, higher returns. Low risk తీసుకున్నారనుకోండి, లో రిటర్న్స్. నేను పోస్ట్ ఆఫీస్లో వేసుకుంటానంటే రిస్క్ ఏ ఉండదు, అందుగురించి నీకు వాడు 6% అనిపిస్తుంది. అదే నువ్వు షేర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటానంటే దేర్ ఇస్ హై రిస్క్ ఇన్ దట్. సో దట్స్ వై యూ విల్ గెట్ ఏ హై రిటర్న్ ఆఫ్ 20% వర్కౌట్ అవచ్చు, 25% వర్కౌట్ అవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియేషన్ బిట్వీన్ దట్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్. And funding risk arises from the need to replace net outflows and is expected to occur when there are. Some options are here. So check your answer. It is A and B. And that is unanticipated withdrawals and a non-renewal of deposits. Here into funding risk. అంటే ఏంటంటే మనకి రావలసిన ఫండ్స్ టైంకి రాకపోయినా, ఉంటాయి అనుకున్న ఫండ్స్ ఆ టైంకి ఉండకపోయినా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫండింగ్ రిస్క్ అంటాం. మీ దగ్గర ఓ 2 yearsకి ఓ 10 lakhs వేసాడు. 2 yearsకి వేసాడు కాబట్టి అమ్మాయి 2 years నా దగ్గర ఈ ఫండ్స్ ఉంటాయని మీరు అనుకున్నారు. కానీ సడన్గా వచ్చేవాడు విత్డ్రా చేస్తాడు, ఫోర్లో చేస్తాడు. అంటే గాల్లో మీ పరిస్థితి గాల్లో ఉన్నట్టే కదా. ఈ 10 lakhs తీసుకెళ్ళి మీరు ఇంకోటికి ఎవరికి ఇచ్చారు, ఓ 3 ఏళ్ళకి 2 ఏళ్ళకి లోన్ కింద ఇచ్చేసారు. సో ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏమైంది? సో రిస్క్. అలాగే నాన్ రెన్యూవల్, పలానా 1 year 2 years అయిపోయింది, కరెక్ట్గా 2 yearsగా అమ్మయ్య రెన్యూ చేస్తేలే అని అనుకున్నాం, కానీ రెన్యూ చేయకుండా పట్టుకుపోయాడు డబ్బులు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఫండింగ్ రిస్క్ అంటారు, వేర్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ ఫండింగ్ బై ద టైమ్ which we never expected. So this is both A and B. Next, just you see, sometime I'm giving. Okay. Call risk arises due to call risk continuity. See my answer. You check my answer. It is crystallization of contingent liabilities. Crystallization of contingent liabilities. ఎందుకు అంటే కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఎల్సీస్, గ్యారంటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పాను. సో గ్యారంటీ, నేను ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చాను 10 lakhsకి. ఓకే, కానీ ఆ 10 lakh అనేది 10 lakhs ఎక్కడైనా డబ్బులు ఏం కట్టక్కలేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఐఎమ్ ఏ బ్యాంక్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్ గ్యారంటీ టు మై కస్టమర్. సో ఈ కస్టమర్ కనుక ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి, అక్కడ ప్రామిస్ అవతల థర్డ్ పర్సన్, వాడి దగ్గర నుంచి నాకు కాల్ వస్తుంది, అరే బాబు మీ ఎవడైతే నువ్వు గ్యారంటీ ఇచ్చేవాడు కట్టలేదు, నైనా నువ్వు కట్టు అంటావు. సో అప్పుడు ఏమైతే ఫండ్స్ ఎదుర్కొని నేను కట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మై రిస్క్. ఇట్స్ కాల్డ్ as a కాల్ రిస్క్. కాల్ రిస్క్ అనేటప్పుడు నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ దట్ contingent liabilities. Whenever that promise failed, so it is called as a crystallization. చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. ఫోర్క్లోజర్ ఆఫ్ లోన్స్, ప్రీమెచ్యూర్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ అనేది ఫండింగ్ రిస్క్. క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ ది కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అనేది కాల్ రిస్క్. సో డిఫరెన్సియేషన్ చాలా కేర్ఫుల్ అవటానికి ఇది సింపుల్. నెక్స్ట్, వెన్ ది వేరియేషన్ ఇన్ మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కాజెస్ ద NII టు ఎక్స్పాండ్, బ్యాంక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ basis shift? When the variation in the market interest rate causes NII to expand, అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, పెరుగుతుంది అనుకోండి, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగితే ఎవరికి లాభం అది? సో ఇట్ ఇస్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఫేవరబుల్. ఎక్స్పాండ్ అంటే పెరగడం, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది. కాంట్రాస్ట్ అనేటప్పటికి తగ్గిపోవడం అదైతే ఇట్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్. ఓకే. State Bank of India, an Indian bank having operational presence outside India, has adopted new capital adequacy framework with effect from. అంటే ఓవర్సీస్ ఆపరేషన్స్ చేసే బ్యాంక్స్, మన ఇండియన్ బ్యాంక్ ఏదైనా సరే, మన ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్ ఏదైనా సరే, వాళ్ళు అడాప్ట్ చేయాల్సిన న్యూ క్యాపిటల్ అడెక్వసీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎప్పటి నుంచి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 2008. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ very old data కాబట్టి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ABN AMRO Bank, a foreign bank having operations presence in India, has adopted new capital adequacy. అంటే ఫారిన్ బ్యాంకు మన దగ్గర ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు, మన బ్యాంక్ అవుట్ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఓవర్సీస్ బ్రాంచెస్ అంటాం. ఓకే,
So that is the 31st March 2008. Both are same. Okay. Now, this you take some time. Come for that answering. Okay. RBI has put minimum capital to risk weighted asset ratio CRAR for a new private sector banks at what? So your answer is 9%. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఎలాగైనా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు, అవటానికి సింపుల్ క్వశ్చన్. అది న్యూ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అయితే ఏంటి, పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అయితే ఏంటి, అందరికీ ఒకటేనండి. క్యాపిటల్ అడెక్వసీ రేషియో సిఆర్ఈఆర్ ఇస్ 9%. ఓకే. అదేంటంటే ఇంటర్నేషనల్గా అప్రూవ్ చేసింది బ్యాసల్ 8%. మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పింది ఏంటంటే మనకు ఒక +1% కలిపింది. కలిపి మనం ఈ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని 9% చెప్పని ఛార్జ్ చేశారు. సో మీకు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అక్కడ న్యూ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్నాడు. ఇట్స్ నో రెలవెన్సీ, ఆల్ ఆర్ సేమ్. The economic value of the bank is the present value of that future net cash flows of that bank. So it is true. Economic value అనేటప్పటికీ ఇట్ ఈస్ మనకు నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ, ఎన్పివిలు, తర్వాత ఫ్యూచర్ వాల్యూస్, ప్రజెంట్ వాల్యూస్, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అండ్ ప్రజెంట్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎకనామిక్ వాల్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వైబుల్ అమౌంట్. దట్ మీన్స్ one word with capital, one word we used actually. This is capital marginal capital marginal something more, one word used. అంటే ఏంటంటే ఎకనామిక్ వాల్యూ అంటే దట్ మీన్స్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రజెంట్ వాల్యూకి, ఓకే, అది ప్లస్లో ఉంటుందా మైనస్లో ఉంటుందా. ఇప్పుడు ఎన్పివి ఉందండి, ఎన్పివి అనేది నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ మనం ఏం చెప్పాము, సపోజ్ మీరు ఏమైనా 10 lakhs కనుక ఇస్తే కనుక క్యాపిటల్ రూపంలో, అంటే ఏంటంటే ఎవరికైనా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోమనగా యూనిట్ పెట్టుకోమని ఇస్తే వాడికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, రీపేమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. ఇయర్లీ ఎంత రూపాయలు కట్టాలి, 5 yearsలో క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. వాడికి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కదా. సో ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం ఆ 12% ప్రకారం ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ మీరు 1 year తర్వాత ఏదో 2 lakhs వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్లో 2 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ 2 lakhs, అలాగే 5 yearsకి 10 lakhs వచ్చేస్తారు మీరు అనుకున్నారు. కానీ అది ప్రజెంట్ వాల్యూ కనుక వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రజెంట్ వాల్యూలో కనుక లెటెస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ 9 lakhs అనుకోండి, ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే 1 year తర్వాత వచ్చే 2 lakhs ప్రజెంట్ వాల్యూలో అది 1,80,000 వస్తుంది. అలాగే 2 years తర్వాత వచ్చే 2 lakhs ప్రజెంట్ వాల్యూలో 1,60,000. ఆ రకంగా మీరు వేసుకున్నప్పుడు టోటల్ నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ కనుక వేసుకుంటే క్యాష్ ఫ్లోస్, సో ఇప్పుడు ఈ రోజున మీరు ఇచ్చిన 10 lakhs మైనస్ ఆ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వేసుకుంటే ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ 0 ఆర్ ప్లస్ పాజిటివ్ రావాలి. నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ బ్యాంక్? 0, నథింగ్, నో యూస్లెస్ ఎక్సర్సైజ్. అది మనం ఇక్కడ అడ్వాన్స్ చేసేటప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ అడ్వాన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్? సో ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, హయ్యర్ రిస్క్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఏ గ్యారంటీ issued by the bank for 15 lakhs has been devolved and paid by the bank. The resultant exposure won't have. ఏంటి చూడండి, గ్యారంటీ ఇచ్చాడు 15 lakhs, అది డివాల్వ్ అయిపోయింది అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది అండ్ పెయిడ్ బై ద బ్యాంక్ పే చేసింది. ద రిజల్టెంట్ ఎక్స్పోజర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్? ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కెట్ రిస్క్. లిక్విడిటీ రిస్క్, డిఫాల్ట్ రిస్క్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్, లిక్విడిటీ రిస్క్. సో రిజల్టెంట్ ఎక్స్పోజర్ వోంట్ హ్యావ్, ఏ రిస్క్ ఉండదు, నెగిటివ్ క్వశ్చన్. సో యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్సర్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ రిస్క్ 1 and it is interest rate risk 2nd,
అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ లిక్విడిటీ రిస్క్. ఈ 3 రిస్క్లో కూడా దానికి లింక్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫాల్ట్ రిస్క్ అది, వాడు క్రెడిట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, టైం కట్టలేదు. 2 ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్ అనేటప్పటికి సి వాడు ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాంక్ పే చేసేసిందో ఇంకా అక్కడి నుంచి దానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీకు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ రికవరీ ఆఫ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. అండ్ లిక్విడిటీ రిస్క్. లిక్విడిటీ రిస్క్ అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు, కౌంటర్ గ్యారంటీ కింద మన దగ్గర ఏదో ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనం కౌంటర్ గ్యారంటీ ఇచ్చిన అది సారీ లిక్విడిటీ రిస్క్ ఇన్ ద సెన్స్ రియలైజబిలిటీ. రియలైజబిలిటీ అంటే ఏంటి? సో దిస్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయా లేదా పక్కన పెట్టండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమీడియట్లీ వీ వోంట్ గెట్ దిస్ 15 lakhs. సో ఇట్ ఈస్ ఫండ్స్ ఆర్ now under dilemma. So it is called as a liquidity risk. And realization of that, it will take time also. So it will not be connected to the market because it is not a trading goods. Trade items saying guarantee ante. It is not at all connected to the market. Next, we are coming to that. Another 4. Just watch this one and you try to give your answers. Okay. See here, if daily volatility of the shares of this 1.8 and what would be just the monthly volatility? So it is 4.38. You can work out. So it was in the risk management video 3. There is a specific topic on this volatility. That means square root of capital T and top. That is time. If it is monthly, you have to put that 30 days. If it is a weekly, 52. Square root of 52 multiplied by that daily. So our it will come as 4.38. Next, volatility helps to capture possible variations around the average of a target variable. Volatility helps to capture possible variations around the average of that target variable, both upside and downside. ఈ వాలటిలిటీ అనేది ఏం చెప్పాను మీకు, వాట్ ఈస్ meant by volatility, that is also topic given in that video, just a theoretical point. Okay, both upside and downside. VR, value at risk, is a measure of దేనికి ఉపయోగిస్తాం. దిస్ ఆల్సో థియరిటికల్ క్వశ్చన్. ఎక్కడ కూడా మనకు వచ్చే పాయింట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎట్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్. డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లోనే మనం వాడతాం వాల్యూ అట్ రిస్క్ అండ్ డ్యూరేషన్. ఈ రెండు కూడా మెజర్స్ అండి, మెజర్స్ ఆఫ్ ద రిస్క్. ఓకే, ఆ రిస్క్ లో మనం 2 మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తాం, వాల్యూ అట్ రిస్క్, రెండోది డ్యూరేషన్ మెథడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద డౌన్ సైడ్ రిస్క్. అప్ సైడ్ రిస్క్, అప్ సైడ్ గెయిన్స్ ఉంటాయండి. ఆ గెయిన్స్ వరకు వెళ్ళాం. ఎప్పుడు కూడా మన రిస్క్ మనది ఏదైతే లాస్ వస్తుందో దాన్ని మనం స్టడీ చేస్తాం, గెయిన్ మనకు అనవసరం. Risk pricing in banks, because of that risks in banking transactions impact banks with all of this. The cost of necessary capital to be maintained and as per regulations, probability of loss and actual cost incurred in that transactions. This is all coming under the repricing in that banks. And the repricing in the repricing అనేది ఏంటంటే, see దీనికి కూడా మీకు చెప్తా ఉంటాను చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఏ అండ్ బి 2 బ్యాంకులు ఉన్నాయి. ఓకే, సి ఏ బ్యాంక్లో 100 crores, బి బ్యాంక్ 100 crores అప్పులు ఇచ్చింది. అందులో ఏ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే 20 crores గోల్డ్ లోన్ ఇచ్చింది, 80 crores హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చింది. బి బ్యాంకు 80 crores హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చి గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చి 20 crores వాట్ ఈస్ దట్ హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చింది. అంటే హోమ్ లోన్స్ తక్కువ ఇచ్చింది, ఇది హోమ్ లోన్స్ ఎక్కువ ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోమ్ లోన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, మార్కెట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అని పడిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. పడిపోయినప్పుడు ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు బాగుపడతారు అంటే డెఫినెట్గా బి బ్యాంక్. ఎందుకంటే వాళ్ళు 80% పోర్ట్ఫోలియో అంతా కూడా గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చి తక్కువ పోర్షన్ మాత్రమే హోమ్ లోన్స్కి ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఏ బ్యాంకు మ్యాక్సిమం అంతా కూడా హోమ్ లోన్స్కి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరంటే ఏ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్. ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలంటే
రిస్క్ ప్రైసింగ్ చేయాలి. రిస్క్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంత లాస్ వస్తుందో వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ వేరియేషన్స్ హౌ మచ్ లాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఏ అనేది చూసుకుంటారు. చూసుకుని వాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా కరెక్షన్ ప్రాసెసర్కి వెళ్తారు. కరెక్షన్ ప్రాసెసర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం రీప్రైసింగ్ మెథడ్ ఉపయోగిస్తాం. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని ప్రకారం పోర్ట్ఫోలియో అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అంటే లెటర్స్కి దట్ గోల్డ్ లోన్స్ ఇట్ మే కమ్ టు 40% ఆర్ హోమ్ లోన్స్ ఇట్ మే బి రెడ్యూస్ 60%. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్లో దే మే గెట్ ఎ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. సో దీని ఏంటంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లాస్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, కరెక్షన్ అవుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ నెసెసరీ క్యాపిటల్ కూడా మనం తగ్గించుకుంటాము. ఓకే, యాక్చువల్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో వీ కెన్ అసర్టైన్. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ కమ్ ఇంటు దట్. దిస్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు దట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పోర్షన్. ఓకే, నౌ కమ్ టు దిస్. Okay, an increase in cash reserve ratio will cause yield curve to increase in cash reserve ratio, CRR. Yield curve shift down, become flatter. So it will be becomes steeper. It will becomes steeper. Yield curve rate, yield curve అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే it is in the case of what is that bonds and treasury bills లో మనకి yield curve అనేది ఉంటుంది. ఎంత yield ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రజెంట్ మార్కెట్ రేట్స్ కి ఆ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి బాండ్స్ ట్రెజరీ బిల్స్ అనేది దేనికి సంబంధించినవి అండి? ఇట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి మనం కొలాటరైజ్ చేస్తాం. ఇన్ని బ్యాంకులు కూడా సిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయడం అంటే కదా సిఆర్ఆర్. అయితే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ రిజర్వ్. ఓకే, ఆ క్యాష్ అనేది సర్ప్లస్గా మీకు అవైలబుల్ విత్ దట్ మార్కెట్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో దీన్ని దట్ మీన్స్ సిఆర్ఆర్ ఎక్కువ పెంచాడు అనుకోండి. పెంచాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫండ్స్ దే ఆర్ సకింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. ఓకే, సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి తీయడం అంటే దాంట్లో ఏంటంటే మీకు సర్క్యులేషన్లో ఉన్న ఫండ్స్ కూడా మీకు తీస్తున్నట్టు లెక్క. ఎప్పుడైతే వెనక్కి తీస్తున్నారో ఫండ్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి లాక్కుంటుందో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అనేది మార్కెట్లో తక్కువ ఉంటాయి. సో దీని ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫెల్ ఆన్ దట్ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ ట్రెజరీ బాండ్స్ వాటి మీద డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, పెరిగినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది మీకు పెరుగుతాయి, అంటే రిటర్న్స్ అనేది మారుతాయి అన్నమాట. సో ఈ రకంగా మీకు ఏమవుతుందంటే సిఆర్ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే డెఫినెట్గా ఈల్డ్ కర్వ్ అనేది అంటే హయ్యర్ ఈల్డ్స్ వస్తాయి అన్నమాట డిమాండ్ వల్ల. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఈ ఈల్డ్ కర్వ్ కూడా బికమ్స్ ఇట్ విల్ బి స్టీపర్. ఓకే, అంటే అపోర్డ్ ట్రెండ్ కింద లెక్క. From risk management point of view, banking business is broadly grouped under which are the following major heads. రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏ రకంగా విడగొట్టాడు ఇందాక మనం అనుకున్న పాయింట్. ఓకే, ఏబిసి 3 రకాలుగా బ్యాంకింగ్ బుక్, ట్రేడింగ్ బుక్, ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ బుక్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఏముంటాయి? సో సింప్లీ బోత్ ఏ అండ్ బి. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నార్మల్లీ హెల్డ్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ యాక్యురల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ అప్లై. ఈ రెండు దేనికి ఉపయోగిస్తా అంటే బ్యాంకింగ్లోనే ఉపయోగిస్తా ఉంది. బ్యాంకింగ్లో మన డిపాజిట్స్ కానీ అన్ని కూడా మెచ్యూరిటీ మాత్రం ఉంటాయి. అదే మార్కెట్ అనుకోండి, ఈ బాండ్ మార్కెట్లో కొన్న బాండ్ రేపు పొద్దున మీరు అమ్మేసుకోవచ్చు. యు ఆర్ ఫ్రీ టు సెల్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు ట్రేడ్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు బై. బట్ ఇక్కడ మనకి ట్రేడింగ్ ఏం చేయం. బ్యాంకింగ్ బుక్ అనేటప్పటికి ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఒక 3 ఏళ్ళకి ఎవరైనా డిపాజిట్ చేసామనుకో 3 ఏళ్ళ దాకా వాడికి ఏమో అన్లెస్ వాడు ఏదైనా పర్సనల్ రీజన్స్తో విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంట్రాక్ట్. అలాగే లోన్ కూడా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ బ్యాంకింగ్ బుక్. నెక్స్ట్, which of the following statements is incorrect? This is negative. So what is the answer? You see, all certain situations are risky. Zero risk investments fetch low returns. It's quite true. And uncertain situations which cause loss, definitely. Financial risk
అన్సర్టెనిటీ ఉంటే కదా మీకు లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. హయ్యర్ రిస్క్ మీన్స్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హయ్యర్ గెయిన్స్. మూడు కూడా కరెక్టే. సో ఆల్ అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ రిస్క్. దట్ ఈస్ రాంగ్. Next, coming to that next screen, just you take some time and check my answers. Okay, which of the following is not classified under operational risk? Operational risk is Randi enti. Strategic risk, reputation risk, both of the two, neither of the two. So my answer is both of the two. Both of that two. Strategic risk, reputation risk. Both are operations. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ అనేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్. మీకు ఎవరో సిఇఓ ఎవరో వచ్చాడు, ఎండి ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్, వాడు పిచ్చ పాలసీస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు బ్యాంకుల్లో. చేసేటప్పటికి మొత్తం అన్నీ కూడా ఎన్పిఎల్ అయిపోయాయి. సో ఎక్కువ ప్రొవిజన్స్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. మీ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంతా కూడా ఎగిరిపోయి నెట్ ప్రాఫిట్ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో హూ విల్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రాటజీ యూ ఫాలోడ్. అది హెచ్ఆర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, మ్యాన్ పవర్ స్ట్రాటజీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే టేకింగ్ డెసిషన్ అట్ ఎ హయ్యర్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a strategy అంటాం. That may be a chairman or otherwise board of directors, whatever it may be. So it is a strategic risk. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే it is a operational risk. Definitely it will be turned as an operational risk. Next. Sorry. Operational risk not classified under operational risk. That means not classified operational risk means it is entirely different. It is not an operational risk. Strategic risk అనేది ఏంటో చెప్పాను, because that is different. And reputation risk is also different. It is not at all connected to that operational risk. Reputation risk అనేటప్పటికి సపోజ్ మీరు అంటే స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ అనేది ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద స్ట్రాటజీస్. ఓకే, ఇట్ వోంట్ కమ్ అండర్ ద ఆపరేషనల్ రిస్క్, ఇట్ ఈస్ సెపరేట్. అలాగే రెప్యుటేషన్ రిస్క్ అనేటప్పటికి దట్ మీన్స్ ఏదో గోల్డ్ లోన్ అప్రైజర్ ఉన్నాడు, గోల్డ్ లోన్ అప్రైజర్ సమ్ స్ప్యూరియస్ గోల్డ్ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఏదో సమ్ ఫ్రాడ్ చేశాడు. ఫ్రాడ్ చేసేటప్పటికి ఫైనాన్షియల్ లాస్ వస్తుంది ఇమీడియట్గా, మనం చూస్తూ ఉంటాం పేపర్లో కూడా. కానీ ఇమీడియట్గా మనకు జరిగే చెడ్డ ఏంటంటే లాస్ రికవర్ అయిపోతుంది, వాడు అలాగే పట్టుకొచ్చి డబ్బులు కట్టేస్తారు, అన్నీ అయిపోతాయి. కానీ ఈ లోపల మనకి టీవీలోనూ పేపర్లోనూ స్క్రోలింగ్ అయిపోయి పబ్లిష్ అయిపోతాయి, న్యూస్ వచ్చేస్తుంది. న్యూస్ ఇదేపటికి డిపాజిటర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు, చీచి ఎంత వరస్ట్ బ్యాంక్ ఇది, అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మినిమం థింగ్స్, ప్రికాషన్స్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ దట్ గోల్డ్ లాస్ అన్నట్టు అనుకుంటారు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్ ఈస్ బిజినెస్ లాస్, ఇట్ విల్ గివింగ్ సమ్ లాస్ టు దట్ బిజినెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ రెప్యుటేషన్ రిస్క్. ఆపరేషన్ రిస్క్ అనేది ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఫ్రాడ్ కనుక చేసిన స్టాఫ్, అలాగే పాలసీస్లో కనుక లూప్ హోల్స్ ఏమైనా ఉన్నా, సిస్టమ్స్లో కనుక వల్నరబిలిటీస్ ఉన్నా, సో దట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ దట్ ఆపరేషనల్. ఓకే, ద లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ ద డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో. లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆఫ్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో ఏంటది చూడండి. లెస్ దాన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ లెవెల్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. అంటే అదే డైవర్సిఫికేషన్ అంటే చెప్పాను. సిమెంట్ యూనిట్, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ 100 crores తీసుకెళ్ళి 100 ఓకే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, న్యాచురల్గా ఇది కనుక ఫెయిల్ అయిందంటే అవుట్, మొత్తం అంతా కూడా ఎంపీ అయిపోతుంది, బోర్డు తిరగేసిన పరిస్థితి వస్తుంది. అదే కనుక 20 సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, సో న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, అదే ఇక్కడ చెప్తారు. దట్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండే రిస్క్, లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ దట్ యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ రిస్క్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అంటే యావరేజ్ రిస్క్ కన్నా అది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే రిస్క్ అనేది ఎప్పుడు తక్కువ. అందుకే వీ హ్యావ్ టు గో మోర్ అండ్ మోర్ డైవర్సిఫికేషన్ ఇన్ లెండింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోర్ అందుకని మనకి ఎక్స్పోజర్స్ కూడా 15% దాటకూడదు, 10% దాటకూడదు. అలాగే ఎందుకు ఇస్తారంటే బికాస్ టు మిటిగేట్ దట్ రిస్క్. And some risks in banking business are managed at a transaction level while others at aggregate level. Which of the following is managed at aggregate level? It is a very good question. So your answer is liquidity risk. So ikkada some banks in banking business are managed at transaction level while others are at aggregate level. Which of the following is managed at aggregate level? ఏంటిది?
అంటే see here, ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్ అంటే ఏంటి, అగ్రిగేట్ లెవెల్ అంటే నేనే నా బ్యాంక్లో మేనేజర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 హోమ్ లోన్స్, ఒక 2 ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, ఒక 1 బిజినెస్ లోన్ ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్ టేకింగ్ కేర్ బై మీ ఓన్లీ. ఐ హ్యావ్ టేకెన్. నేను చాలా కన్సర్వేటివ్గా ఉంటాను, చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద బారర్, ఐ విల్ ఐడెంటిఫై ద సెక్యూరిటీ, ఐ విల్ టేక్ ఎ రైట్ డెసిషన్ అండ్ టేక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్. ఈ 3 రిస్కుల నుంచి నేను జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, అంతవరకు ఓకే. ఫెయిల్యూర్ అనేది తర్వాత, ఫెయిల్యూర్ అనేది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే 5లో నుంచి ఇచ్చే 5 ఒకేసారి పోతాయంటే ఉండవు. ఏదో 1%, 10% ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకే, కానీ ఈవెన్ దెన్ దట్ ఆల్సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రికవర్ ఇట్. సో నాకు మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే కనుక క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్ రిస్క్, ఈ మూడింటి నుంచే నేను జాగ్రత్త పడతాను. ఓకే, అదే అగ్రిగేట్ లెవెల్ అనుకోండి. అగ్రిగేట్ లెవెల్కి ఎంటైర్ బ్యాంక్ హెడ్ ఆఫీస్ వాడు ఏం చేస్తాడు, కొన్ని లోన్స్ పోర్ట్ఫోలియో బేసిస్ ఉంటాయి అన్నమాట. పోర్ట్ఫోలియో బేసిస్ బస్ అంటే ఓవరాల్గా ఏం చేస్తాడు, గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ బ్రహ్మాండంగా ఉంది గోల్డ్ లోన్ బిజినెస్ అని చెప్పేసి మనం గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోయాడు అనుకోండి. ఇచ్చామన్నాడు అంతే. అందరూ కూడా అన్ని బ్యాంకులకి ఇచ్చేయండి అన్నాడు. ఉన్నట్టుండి మార్కెట్లో గోల్డ్ ప్రైసెస్ అన్ని కూడా ఫాల్ అయిపోయినాయి. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్ అయిపోయినాయో అప్పుడు దాకా మనం గ్రామ్ రేట్ అనేది హైయెస్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. సో ఒక్కసారి అవుతుంది ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో అంతా కూడాను మార్కెట్ రేట్ గోల్డ్ లోన్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారిగా స్లాష్ అవుతుంది. అంటే లిక్విడిటీ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కూడా ఇవ్వాలి అంటుంది బట్ ఇది ప్రయారిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు చాలా బ్యాంక్. ఇచ్చినప్పుడు అంటే విచ్చలవిడిగా దానికి ఒక నామ్స్ అంటూ ఏమి లేకుండా ఇచ్చుకుంటూ పోయారు. ఏమవుతుందంటే తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అన్ఎంప్లాయీస్ వల్ల తర్వాత వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేకపోతే అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ అయిపోయి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసారు. సో ఎన్పిఎస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో హ్యూజ్ అమౌంట్స్ పెరిగిపోయింది. ఇవన్నీ ఏమవుతుంది మీకు పోర్ట్ఫోలియో దట్ మీన్స్ అగ్రిగేట్ లెవెల్లో, అంటే దట్ మీన్స్ మ్యాక్రో లెవెల్లో జరుగుతుందన్నమాట, అంటే హయ్యర్ లెవెల్లో. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారంటే కరెక్టివ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎంటైర్ పోర్ట్ఫోలియో ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ దాంట్లో పాలసీలో ఏం చేస్తారంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలంటే కనుక కంపల్సరీగా వాడికి మెరిట్ రావాలి. వాడికి ఏమో 4 lakhs వరకే ఇవ్వాలి, ఎక్కువ ఇవ్వడానికి లేదు. 4 lakhs జరిగితే కనుక దాటిందంటే కనుక సెక్యూరిటీ కంపల్సరీగా వాడు ఫాదర్ ఎవరో గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత ఇంకా దాటితే కనుక సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఇలా నామ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తారు అట్ హయ్యర్ లెవెల్. సో అగ్రిగేట్ లెవెల్ అంటే అది. సో ఈ రెండింటికి వేరు. అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే లిక్విడిటీ రిస్క్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా వచ్చేది అగ్రిగేట్ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసుకుంటారు. మిగతా 3 అన్నీ కూడాను ఇక్కడ మీకు ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లోనే మీరు చూసుకుంటారు, ఫేస్ చేస్తారు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలిమినేటింగ్ ద రిస్క్. రెడ్యూసింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ దాన్ని ఏమంటాం, 4 మీకు తెలుసు, మిటిగేషన్. ఓకే, మానిటరింగ్ వేరు, మేనేజ్మెంట్ వేరు, మిటిగేషన్ వేరు, కంట్రోల్ వేరు. సో ఈ 4 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్ ఇస్ మిటిగేషన్. నెక్స్ట్ కమ్ జస్ట్ ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ యూ సీ. ఓకే, which of the following risk is not included for capital requirement under Basel 2? Basel 2లో ఏది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఏది లేదండి. Basel 2లో ఇంక్లూడ్ చేసిన రెండే. ఒరిజినల్గా Basel 1లో ఉన్నది క్రెడిట్, దాని తర్వాత ఆపరేషన్ రిస్క్ అండ్ మార్కెట్ రిస్క్, ఆ రెండే యాడ్ చేశారు. ఈ రిస్క్లన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా Basel 2లో లేవండి. సో అన్నీ కూడా దీనికి కనెక్ట్ కాదు, నాట్ ఇంక్లూడెడ్, ఏమీ కూడా కాదు. నేచర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ రిస్క్ మే వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. Your answer is all of this. That means it exists everywhere in the organization. Frequency of the occurrence may be high, though low values, and frequency occur may be low, though high value. Okay, and
సో దిస్ రిలేటెడ్ టు ద ఆపరేషన్ రిస్క్. నేచర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి. అది అన్ని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటుంది. అకరెన్స్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ, లో వాల్యూలో హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది, హై వాల్యూలో లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవడైనా ఒక ఫ్రాడ్ చేశాడు అనుకోండి, ఓకే, ఫ్రాడ్ చేసినవాడు 1 కోటి రూపాయలు 2 కోట్లు ఫ్రాడ్ చేసినవాడు 10 మంది 20 మంది ఉంటారు కదండి. ఎవడో ఒకడే చేస్తాడు. చాలా రేర్గా హై వాల్యూమ్లో రిస్క్ అనేది ఉంటుంది, బయటపడుతుంది. లాస్ట్ చిన్న చిన్నవి జరుగుతూ ఉంటాయి. 10,000, 20,000, 30,000 చిన్న చిన్న ప్రతి బ్రాంచ్లోని ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ లో వాల్యూ లేకుండా హై ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, హై వాల్యూలో లో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ a common feature of that operational risk. The risk of settlement that arises from time difference is known as time difference. It is a heuristic risk. This heuristic risk. What is this? The risk of settlement that arises from time zone అంటే ఏంటంటే, ఇదే జరిగింది. ఫస్ట్లో బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిపోవడం కారణం హెరిస్టాక్ రిస్క్ అన్నాం. అదొక హెరిస్టాక్ అనేది ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అదేంటంటే టైం జోన్స్ అంటే ఏం లేదు. మనం ప్రస్తుతం పడుకొని ఉన్నాం, మన ఆఫీస్ అన్నీ వర్క్ చేస్తున్నాయి, మనంతా కూడా యాక్టివ్. అదే ఇప్పుడు అమెరికాలో అందరూ పడుకుని ఉంటారు, ఆఫీసులు అన్నీ కూడా పడుకుని ఉంటాయి, మూసేసి ఉంటాయి. సో ఈ మధ్యలో అమెరికా వాడు పొద్దున్నే లేచేటప్పటికి మనకేమో చీకటి పడే టైం, నిద్రపోయే టైం. లేచి చూస్తున్నప్పటికీ ఉన్నటువంటి అర్ధరాత్రి గడితే పెద్ద కొలాప్స్ జరిగిందా, లేకపోతే చూడండి జాయింట్ టవర్స్ని బిల్డ్ చేసి ఆ టైప్లో ఏదో జరిగింది. జరిగితే ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కొలాప్స్ అయిపోతాయి. సో కొలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు అది వాడికి లేచేటప్పటికి తెలుస్తుంది. మనకి ఇవాళ తెలుస్తుంది, వాడు లేచేటప్పటికి వాడికి తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగే ఇటువంటి ఈవెంట్స్, ఓకే, ఒక కంట్రీ లాస్ ఇంకో కంట్రీ మీద చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడికి అప్పుడు తెలిసింది, మనం తెల్లారేటప్పటికి ఆ లాస్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది. మన దాకా వచ్చేటప్పటికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. సో దీని ఎందువల్ల జరుగుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్. బికాస్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ కాబట్టి మన కరెన్సీ అవతల కరెన్సీకి ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి రేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ అవన్నీ కూడా షేక్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అంటాం. అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ వల్ల వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెరిస్టాక్ రిస్క్. హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ G10 గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్? సో ఇట్ ఈస్ 14. నెక్స్ట్ go to this. Okay, I am proceeding. Mr. Ajay Kumar invested 2 lakhs in 6.75 government bonds for 10 years. He received 13,500 per annum. What type of this investment is called as? చూసిన వెంటనే చెప్పేయాలి, చాలా చిన్నది. Both of the two. It is a risk-free investment and it is a zero risk investment. ఏంటంటే 2 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 6.7% గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనేటప్పుడు జీరో రిస్క్. ఇట్ ఈస్ జీరో రిస్క్ వెయిట్ ఏముండదు దానికి. అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. విచ్ ఈజ్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, గోల్డ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, హోమ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, తర్వాత స్టాఫ్ లోన్స్ రిస్క్ వెయిట్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ ప్రకారం మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ జీరో రిస్క్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎలా అయినా ఒకటే, జీరో రిస్క్ అన్నా రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బోత్ ఆర్ ట్రూ. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రిస్క్, మార్కెట్ రిస్క్, ఆపరేషన్ రిస్క్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. Market risk. It is related to that market. So that's why it says the market risk. Which of the following is not a type of credit risk? Credit spread risk, default risk, intrinsic risk, basis risk. Which of the following is not or not? So negative. నెగిటివ్ అనేటప్పటికీ క్రెడిట్ రిస్క్లో వచ్చేది ఫస్ట్ డిఫాల్ట్. వచ్చే లోన్ కడతాడా లేదా తెలియదు, డిఫాల్ట్ అవుతాడు. సో డిఫాల్ట్ రిస్క్. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిక్ రిస్క్, అంటే మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. చెప్పాను కదా మీకు, ఫోకస్ అంతా మీరు పెట్టేసి ఏదో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారంటే ఆ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎగిరిపోయిందంటే అవుట్, జస్ట్ లైక్ అగ్రి గోల్డ్. బేసిస్ రిస్క్ అనేటప్పటికీ
పోర్ట్ఫోలియోస్ మారిపోతాయి. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ 2 డిఫరెంట్ లోన్స్ అని చెప్పాను ఇందాక. కొంత అమౌంట్ గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చారు, కొంత అమౌంట్ హోమ్ లోన్స్ ఇచ్చారు. హోమ్ లోన్స్ కనుక మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పడిపోయినాయి అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా మీకు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది పడిపోతుంది. ఓకే, అయితే దట్టు పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో మళ్ళీ ఆ వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎందువల్ల వస్తాయంటే బేసిస్ రిస్క్ వల్ల. అంటే ఒకటి పెరుగుతుంది, ఇంకోటి పెరగదు. హోమ్ లోన్స్ అనేది 0.5 పెరిగింది, ఓకే, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అనేది లేదా బిజినెస్ లోన్స్ అనేది 1.5 పెరిగింది అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ లోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, న్యాచురల్లీ యూ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ interest hikes. So it depending upon your base. In order to develop a capacity to actively manage the credit portfolio, one must have in place what is the following: credit risk, credit rating model, rating migration. క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్ చేయాలంటే బోత్ ఏంటి రెండు ఉండాలి. క్రెడిట్ రేటింగ్ మోడల్ ఉండాలి, రేటింగ్ మైగ్రేషన్ ఉండాలి. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. క్రెడిట్ రేటింగ్ మోడల్ అనేటప్పటికీ ఏం లేదండి, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్కి డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ AAA రేటింగ్తో ఉన్న లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది. అలాగే BBB రేటింగ్తో ఉన్న లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే రేటింగ్ మైగ్రేషన్స్ అన్న కూడా ఉంటాయి. రేటింగ్ మైగ్రేషన్ అనేటప్పటికీ మీకు AAA నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళేటప్పటికి AA వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే AA నుంచి BBBలోకి మైగ్రేట్ అవుతా ఉంటాయి అకౌంట్స్. ఈ రకంగా మైగ్రేషన్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది ఏంటి యువర్ పోర్ట్ఫోలియో, క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియో. అందు గురించి ఎవ్రీ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు అరైవ్ దట్ రిస్క్ బైసింగ్ ఆన్ దిస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ మోడల్స్ అండ్ రిస్క్ రేటింగ్ మైగ్రేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, so both A and B. Now, at a glance, you see this. Okay. Now check your answers. According to the basic indicator approach, what percentage of average positive gross income for the past 3 years must be held for operational risk? Very important question. This is related to that operational risk. Okay, so average positive gross income అన్నాడు. What is the answer? It is 15%. ఎందుకంటే మీకు బేసిక్ ఇండికేటర్ అప్రోచ్ అనేది దట్ విల్ బి కమింగ్ ఫర్ దట్ ఆపరేషన్ రిస్క్, ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మీకు ఏం చేస్తారంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకుంటాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకున్నప్పుడు 3 years యొక్క కాన్సిక్యూటివ్ ఓకే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఉంటేనే తీసుకుంటాం. సపోజ్ లాస్ట్ 3 years తీసుకుంటాం యావరేజ్ పాజిటివ్ గ్రాస్ ఇన్కమ్. ఒకవేళ లాస్ట్ 3 yearsలో 1 year కనుక లాస్ ఉందనుకోండి, దాన్ని స్కిప్ చేసేస్తాం. అంటే 2 years ఉంటుంది. ఇంకా ఆ 2 years మనం యావరేజ్ తీసుకుంటాం. అంతేగాని అది కూడా కలుపుకొని మళ్ళీ టోటల్ యావరేజ్ అని తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టిపులేషన్. తీసుకున్న తర్వాత ఆ యావరేజ్ పాజిటివ్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది దాన్ని మనం 15% పెట్టి మనం మల్టిప్లై చేసి దట్ క్యాపిటల్ రిస్క్ వెయిట్ అనేది అరైవ్ అవుతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇన్ ద రిలేటెడ్ ద గ్రాస్ ఆపరేషన్ రిస్క్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఫర్ ఎనీ ఇయర్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ పర్పస్ యాన్యువల్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆర్ జీరో, ఇది ఇందాక చెప్పింది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చూడండి, C&D ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ 3 years. ఫస్ట్ తీసేయాలి. క్యాపిటల్ చార్జ్ షుడ్ బి డేటా క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద 2 years ఫిగర్ ఆఫ్ ద గ్రాస్ ఇన్కమ్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ కింద వచ్చింది. సో దట్ ఇస్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, నౌ టేక్ సమ్ టైమ్. Okay, suppose there are 2 bonds A and B with BPV. Okay, basis point values of 475, 250 respectively. If one more
bond of A is added, what will be the BPV of the combined portfolio? This BPV separate subtopic is there in the risk management video number 3. So unless you go through the case studies in that, you cannot work out this. You see and do it yourself. Okay. The answer should be, it should come as a 400. చిన్న ప్రాబ్లం చేయాలండి. Okay. Now, usually credit risk management organization won't consist of credit risk management committee ఒకటి ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో ఇందులో ఎవరు ఉంటారు? సో నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కానీ విచ్ ఆర్ నాట్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్. ఎవరు ఉండరు అంటే ఎవరు ఉంటారు అనేది ఆన్సర్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, క్రెడిట్ పాలసీ కమిటీ, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ, ఈ ముగ్గురు కలిపి ఉంటారు క్రెడిట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో. ఓకే. సో దిస్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్, బీ కేర్ఫుల్. అండ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఆర్ నాట్ మార్క్ టు మార్కెట్? మార్క్ టు మార్కెట్గా ఉండడానికి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్. సో లోన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ కనెక్ట్ అవ్వవు. బ్యాంక్ లోన్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ కనెక్ట్ అవ్వవు. ఓకే. అంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్స్, గోల్డ్ పొజిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మార్క్ టు మార్కెట్. Alpha Bank is having 50% of its exposure to steel sector, 15% to handicrafts, 20% to priority sector, 15% to retail and others. What type of risk the bank faces? A type of risk faces. So it is a concentration risk. Different portfolios they are maintaining. Okay. And it is having 50% of the exposure to steel sector, 15% to hands. What type of risk the bank faces? And risk అనేది ఏముంటుంది ఇందులో? ఎక్స్పోజర్ రిస్క్. ఎక్స్పోజర్ రిస్క్ is nothing but it is coming to that concentration risk. Okay. 50% exposure, 15% exposure, 20% exposure, 15% exposure. ఓకే. ఇందులో మేజర్ ఎక్స్పోజర్ దేనికి ఉంది? స్టీల్ సెక్టర్ ఉంది. ఇది కొంచెం హై రిస్క్ ఈ పోర్ట్ఫోలియో. సో మిగతా కూడా లేదనుకోరు, మిగతా కూడా ఉంటుంది. రెస్పెక్టివ్ రిస్క్ అనేది దే ఆర్ ఫేసింగ్. సో దట్ రిస్క్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్పోజర్ రిస్క్. దాన్ని మనం కాన్సన్ట్రేషన్ రిస్క్ అని అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్స్. Okay. Let us see. Under Pillar 2 supervisory review process, if supervisors feel that the capital held by a bank is not sufficient, they would require the bank to ఏం చేస్తారు? సఫిషియంట్ అయితే ఏం చేస్తారు? సో అది అడిగింది క్వశ్చన్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ both C and D. That means either of A or B not అన్నాడు. held by bank is not sufficient. Okay. లేకపోతే కనుక they could require the bank to ఏం చేయాలని చెప్పారు. So that means C. That means either A or B. That means reduce that risk and B increase that capital. Okay. This is confusion. Either A or B, both A and B. అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. రిస్క్ అంటే మనకి ఏంటంటే రిస్క్, క్యాపిటల్ రెండు ఉంటాయండి. అయితే మీకు సిచ్యువేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోలేని పరిస్థితులు వస్తే కనుక ఓకే చేయలేని పరిస్థితులు రెండు చేయాలి. అయితే మీరు రిస్క్ అనేది తగ్గించుకోవాలి, లేదంటే క్యాపిటల్ అన్న ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది చేసినా కూడా మీకు యూ కెన్ సర్వైవ్ దట్, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. According to the Basel II implemented by RBI, capital required is Basel to RBI added, implemented by RBI added. So therefore automatically you can say that is 9% of the capital risk plus market risk plus operations, 9%. అది కనుక Basel అన్నాడు అనుకోండి 8% of that అవుతుంది. Okay. Next, if liquidity in the market is increased, reduction
in CRR by RBI, it would result in increased demand and in turn market price may increase. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది సిఆర్ఆర్ తగ్గిస్తే కనుక పెరిగేది మార్కెట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ basis point value is the change in that value due to 1 basis point change in the market yield. Higher the basis point of the bond, higher the basis point of the point పెరిగితే కనుక the level of risk associated with the bond ఏమవుతుంది, it will be higher. రిస్క్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది కదా మీకు. బేసిస్ పాయింట్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ అనేది పెరిగే కొద్దీ కూడా రిస్క్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ద హయ్యర్ రిస్క్, ద హయ్యర్ వాల్యూ, హయ్యర్ రిటర్న్ ఇవన్నీ వస్తాయి. లోయర్ రిస్క్, దట్ వాల్యూ విల్ బి లోయర్ అండ్ లోయర్ రిస్క్. Just go through once. These are the problems you have to work out. You just copy in that and work out this one. I'll give the answers here. Simple. See, first one, this one is first question is the bond face value is 100 is plus 0.02 రావాలండి. Second one, it should come plus 500 రావాలి. And Maclau's duration was first proposed by, that means Maclaus, Frederick Maclaus in 1938. A bank having one day we value at risk 10 lakhs with a 99% confidence level. It means that for dash days in a year, assuming 250 working days, the chance of daily loss is more than 10 lakhs. That is 2.5 days. This is a case study. It was given in that video. Every workout did anta kuda akkada workout chesam video risk management video 3 lo undandi idi. Just you go through that. Okay, next we are coming to the next screen. Okay, let us see. Revised capital adequacy framework consists of 3 mutually reinforcing pillars. Which are the pillars? Are simple. 3 pillars separate. So here A, C, and E. A, minimum capital requirements. C, supervisory review. 3, E, that is market and discipline. Fundamental. Next, Basel Committee defined operational risk as the risk of loss resulting from Deninchi. Basel, that means risk of loss resulting from operational risk matter. So it is coming A, C, E, F. A, inadequate internal processes. C, that means the failed internal processes. E, that is from external events. F, from people and systems. Final. Antegane board ki regulatory authority ki sambandham ante no. So answer is A, C, E, and F. Next, liquidity adjustment facility LUF is one of the important tools with the RBI for controlling the liquidity through repo system. A, the answer is E and B. Absorbing excess liquidity, infusing additional liquidity. Liquidity adjustment facility. ఏంటి liquidity adjustment facility అంటే ఏం లేదండి, nothing but repo and reverse repo mechanism. That's all. The tools under this liquidity adjustment facility are important tools అంటే one of the tools దానికి మనం ఉపయోగించే టూల్స్ ఏంటంటే repo and reverse repo ఉపయోగిస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే absorbing of that excess liquidity and infusing and injecting of the additional liquidity into the banking system. So that is through repo and reverse repo. And in the Indian scenario, the trading book comprises, trading book lo emuntayandi ABC, that means securities under held for trading untayi. So securities held until maturity anedi veru, securities held for trading anedi veru. Held for trading అనేటప్పటికి it will be tradable, automatically trade అవుతా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ B ఏంటి, securities under available for sale. Available for sale అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మెచ్యూర్ అయిపోతాయి. సో naturally they are available for sale. ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు. అండ్ C, that means trading position in derivatives.
పొజిషన్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పాను, ఆప్షన్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ స్వాప్స్, అండ్ తర్వాత కరెన్సీ స్వాప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అని చెప్పి వాట్ ఈస్ దట్ డెరివేటివ్స్ అని చెప్పాం. ఈ డెరివేటివ్స్ కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అండర్ దట్ ట్రేడింగ్ బుక్. ట్రేడింగ్ బుక్లోకి వచ్చి కూడా అవి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. డెరివేటివ్స్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద ట్రేడింగ్ బుక్. నెక్స్ట్, go through once. Okay, let us see. From the following migration team, find that probability of default. Earlier rating B plus at number of accounts 300. సో ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళినాయి 14 అకౌంట్లు ఏ ప్లస్లోకి వెళ్ళినాయి. తర్వాత ఏలోకి 20, బిలో 250, అండ్ బిలోకి బి ప్లస్లోకి ఎంత, సిలోకి ఎంత. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ మైగ్రేషన్ టేబుల్ ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్? Default is 9 out of 300 accounts. So what is the percentage? Please check it. 3%. ఎందుకంటే 300 అకౌంట్స్కి 9 డిఫాల్ట్ అని, 100 అకౌంట్కి ఎంత, 3. సో సింపుల్ ఈక్వేషన్. అట్మన్స్ జెడ్ స్కోర్ మోడల్ forecast the probability of a company to, what are the options you see? It is enter into bankruptcy within a period of 12 months. ఈ స్కోర్ మోడల్ దేనికి ఉపయోగిస్తా ఉంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ దానికి ఎంటర్ ఇంటూ బ్యాంక్రప్టీ విత్ ఇన్ 12 months. 12 months లోపల కనుక బ్యాంక్రప్టీ అయిపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ దిస్ స్కోర్ మోడల్ విల్ యూస్. Capital charge of 9% on foreign exchange positions is applicable on what basis? Capital charge of 9% on foreign exchange positions is applicable on what basis? ఇది కూడా మీకు వస్తుంది. గోల్డ్ పొజిషన్స్, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ gold positions, and I think one table is there, market risk వస్తుంది. So it is higher of BRC. B అంటే టోటల్ ఓపెన్ పొజిషన్స్, ఎస్, అండ్ C అనేది ఓపెన్ పొజిషన్ లిమిట్స్. కరెక్ట్. క్యాపిటల్ ఛార్జ్ 9% ఆఫ్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ పొజిషన్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ అనేటప్పటికీ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్లో మనకి హోల్డ్ చేస్తాం చూడండి, ఓపెన్ పొజిషన్ అంటాం. ఓకే, ఓపెన్ పొజిషన్ అనేటప్పటికీ నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఒక $10,000 నాకు వచ్చినాయి అంటే వస్తాయి. ఓకే, అలాగే ఒక $6,000 నేను అమ్మటానికి కమిట్ అయ్యాను. సో వాట్ ఈజ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ $4,000. ఎందుకంటే $10,000 నా చేతిలోకి వస్తున్నాయి, ఆ $6,000 నేను బయటికి పంపిస్తాను. సో నేను హోల్డ్ చేసేది ఎంత అంటే 4,000 ఈజ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్. ఇలా ఓపెన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిస్క్ అనేది ఉంటుందండి. ఎందుకంటే నేను క్యారీ చేస్తున్నాను కదా, ఫ్లక్చుయేషన్, మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్ రిస్క్స్ అనేది ఉంటున్నప్పుడు నేను 9% అనేది క్యాపిటల్ ఛార్జ్ని దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనే పాయింట్లోకి వస్తే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నా లిమిట్ అని ఉంటుందండి. నా లిమిట్ అనేది ఎప్పటికీ సపోజ్ మై లిమిట్ ఈజ్ ఒక 8 lakhs అనుకోండి, సారీ $8,000 అనుకోండి. సో నా ఓపెన్ పొజిషన్ ఎంత అయింది? ఇప్పుడు ఓపెన్ పొజిషన్ $4,000 అయింది. నా లిమిట్ ఏమో $8,000 అయింది. సో 9% ఆఫ్ దట్ 8%, $8,000 అండ్ విచ్ ఇస్ హయ్యర్ అన్నారు. అలాగే సపోజ్ నా లిమిట్ $8,000 అనుకోండి, బట్ ఐఎమ్ మై ఓపెన్ పొజిషన్ ఈస్ $10,000 అనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్యాపిటల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ 9% ఆన్ దట్ ఓపెన్ పొజిషన్ ఆఫ్ మైన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్. అలా ఇది మీకు దేర్ ఇస్ ఏ మార్కెట్ రిస్క్ మీద క్వశ్చన్ ఉందండి, దాని కేస్ స్టడీ కూడా ఉంది బుక్లో, దాని ప్రకారం చూసుకోండి. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్, at least how much credit portfolio of the bank should be subjected to loan review mechanism, LRM. LRMకి వచ్చేటప్పటికి లోన్ రివ్యూ మెకానిజం అని చెప్పేసి, అదేంటంటే అన్ని లోన్స్ మనం రివ్యూ చేయలేమండి. అందుగురించి ర్యాండమ్గా అంటే కొంత పర్సంటేజ్లో మన అకౌంట్స్ అన్ని కూడా అంటే జస్ట్ లైక్ పికింగ్ అప్ సమ్ శాంపిల్స్ అనమాట చేసి మనం రివ్యూ చేస్తాం. అది ఎంత పర్సంటేజ్ అడుగుతుంది? 30 to 40%.
అట్లీస్ట్ క్రెడిట్ పోర్ట్ఫోలియోలో 30 to 40% మనం కంపల్సరిగా లోన్ రివ్యూ చెయ్యాలి ఇయర్. సో ఇది అంటే మనం ఒక లక్ష లోన్స్ ఒక 50,000 10,000 లోన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 10,000 లోన్స్ రివ్యూ చేయడం చాలా కష్టం. సో ర్యాండమ్గా పికప్ చేసి మనం చేయడం, అది మనకు 30% to 40% కంపల్సరీ. ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్. ఓకే, ఇక్కడికి అయిపోయిందండి. ఇది ఓన్లీ సమ్ శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ above and below this. Okay, now we'll go to the treasury next video. Okay, thank you.